Livestream group? Excellent. Okay. Good evening, everybody. Guten Abend allerseits. Let's just turn off the lights. Okay, good evening, everybody. So, guten Abend. Let us begin with prayer. Lasst uns anfangen mit Gebet. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, Lord, we thank you that we can pray together wir danken dir, dass wir zusammen beten können and also study together. und auch gemeinsam studieren können. And thank you that your word is endless and always interesting, Und danke, dass dein Wort ewig ist und immer interessant ist, that we always can see and understand it more fully. dass wir es immer sehen und verstehen können auf völligere Weise. And Lord, we ask you therefore that you would open our minds tonight, Und Herr, wir bitten deswegen, dass du unseren Verstand auftun mögest. and not only our minds but also our heart, Und nicht nur unseren Verstand, sondern auch unseren Herzen. that you can subdue every rebellious feelings in us, Dass du alle rebelliöse Neigungen in uns in die Unterwerfung bringen kannst. and that you can soften and subdue us, Und dass du uns weich machen kannst und unterwerfen kannst. unterwerfen bringen kannst. And we ask you, Lord, that you would please bring your sweet influence among us. Wir among us. bitten, Herr, dass du deinen süßen Einfluss unter uns mit hineinbringen mögest. And that we can receive this word that you want to give us. Und dass wir dieses Wort annehmen können, die du uns geben möchtest. And we ask and pray in Jesus' name. Und wir bitten und beten in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, so let us turn in our Bibles to Revelation 22. Und lasst uns in unseren Bibeln zu Offenbarung 22 gehen. And let us begin in verses 1 and 2. Und wir fangen in die Versen 1 und 2 an. And so far in our Revelation series, we covered the chapters 1 down to chapter 21. Und soweit in unserer Serie des Offenbarungs haben wir die Kapitel 1 bis 21 bedeckt. But obviously need to also come to a close. Okay. Aber wir müssen auch dies zu einem Ende bringen. But obviously it's not the close of our studies on this book because we just started. Okay. Und es ist natürlich nicht ein Schluss von unserem Studium bezüglich dieses Buches, weil wir haben damit gerade begonnen. But nonetheless, I just want to also now look at chapter 22. Aber nichtsdestotrotz möchte ich dennoch Kapitel 22 jetzt anschauen. So, and tonight we want to look at these first two verses. Und heute Abend wollen wir diesen ersten 2 Versen anschauen. And I hope we also can then see the relation of these two verses to the study we did this morning. Und hoffentlich können wir die Beziehung zwischen diesen ersten 2 Versen mit das Studium von heute Morgen erkennen. And what did we study this morning? Und was haben wir heute Morgen studiert? Yes, the 10 tribes and the 2 tribes, right? Die 10 Stämmen und die 2 Stämme. The joining of the 2 sticks. So das Zusammenbinden der 2 Stöcke. And we came to understand it's this illustration how the Lord wants to reunite the Gentiles with the church, right? Und wir sind zu dem Verständnis gekommen, dass wir sehen, wie der Herr wieder den Gemeinde mit der Welt vereinen möchte. Okay. So, let's go now to verse 1 and 2. So jetzt Offenbarung 22, die Versen 1 und 2. It says, "And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. In the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month. And the leaves of the tree were for the healing of the nations." Okay, so here we can see
That's this tree of life here, right? So hier können wir sehen, es spricht über diesen Baum des Lebens. And where is it standing? Und wo steht es? Also es wird Either side of the road. Auf den Right? jeweiligen Seiten des Flusses. Okay, so here Brother Scott drew for us this illustration here. So Okay. hier diese Darstellung aufgezeichnet worden. So basically you have the tree of life here on either side of the river, Hier haben wir den Baum des Lebens auf den jeweiligen Seiten des Flusses. in the throne of God, right? Und den Thron Gottes. Okay, so and let's go now to the notes or the quotes rather in the Livestream group. In der Livestream-Gruppe, ich habe einige Zitate gepostet. Da wollen wir jetzt hin. And let's read the second quote Und wir lesen den zweiten Zitat. from CT 60.1. Das ist von CIT 60.1. Because here says White comments on this tree of life. Okay, Hier kommentiert Ellen White über diesen Baum des Lebens. it says, "Here we saw the tree of life and the throne of God. Out of the throne came a pure river of water, and on either side of the river was the tree of life. On one side of the river was a trunk of a tree, and a trunk on the other side of the river, both of pure transparent gold. At first I thought I saw two trees. I looked again and saw that they were united at the top in one tree. So it was the tree of life on either side of the river of life. Its branches bowed to the place where we stood, and the fruit was glorious. It looked like gold mixed with silver." Okay, so we can see here that on either side there's a trunk, but they're united on the top. Right? Also, wir können sehen, hier auf den jeweiligen Seiten gibt es einen Stamm des Baumes, aber sie vereinen sich in eins oben. So therefore it says one tree. Okay. Also deswegen ist es ein Baum. Okay. So and this tree as an illustration, when you just go quickly in your Bibles to Psalms chapter 1. Also wenn wir in unseren Bibeln zum Psalmen 1 gehen, And we studied this also, I think it was the last summer camp meeting. in dem vergangenen Sommer Camp-Meeting haben wir das studiert. Made a presentation called The Tree of Life. Ich habe einen Vortrag, der heißt den Baum des Lebens gemacht. And I showed basically that the Tree of Life illustrates God's people when they are born again. Und ich habe darin gezeigt, dass der Baum des Lebens stellt Gottes Volk dar, wenn sie vom Neuen geboren sind. So let's go to Psalms 1. So Psalm 1. Because here also you can see in this psalm that when God's people are born again, they become a tree. So hier kannst du auch sehen in diesem Psalm, wenn Gottes Volk neu geboren werden, sie werden ein Baum. Which stands at the water and gives forth its fruit. Okay. Steht am Wasser und bringt ihr Frucht hervor. It says in verse 1, In Vers 1 sagt es, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night." So, what is this man? bis Vers 2. So was ist diesen Mensch? He's blessed. Er Yes. ist gesegnet. And when are you blessed? Und wann wirst du gesegnet? Yes, blessed are they that Gesegnet sind die, wait and come unto the die warten und kommen bis zur 13:35. 1335 an. Okay, the 13:35 is the resurrection. Und Yes. 1335 gemäß der Karte ist der Auferstehung, Okay, which is the new birth. was der Neugeburt ist. Okay, now verse 3. Jetzt Vers 3. So it speaks about somebody who's now converted and delights in the law of God. Right? Spricht über jemand not converted? Somebody that is converted. Okay. Es spricht über jemand, der jetzt bekehrt ist und freut sich in das Gesetz des Herrn. Verse 3. Vers 3. "And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper." Okay, so what do you become? So was wirst du denn? Yeah, a tree by the river. Ein Right. Baum bei den Fluss. And you bring forth your fruit
in your season. Und Okay? du bringst deine Frucht in ihrem Saison hervor. That's why there's so many of them in Ezekiel 47. Yes. It's like many. Exactly. Okay. Trees, you mean. Yes. Und deswegen in Hesekiel 47 gibt es so viele Bäume erwähnt. Yeah, so and also we saw about the tree of life that brings forth his fruit at his season. Und Yes? wir haben auch gesehen, der Baum des Lebens bringt ihr Frucht in ihrem Saison hervor. Okay. And it stands by this river of life. Und Okay. es steht bei diesem Fluss des Lebens. Okay. But it says it's one tree. Aber Okay. es sagt, es ist eben ein Baum, But it has two trunks. aber es hat zwei Stämme. Okay. So now let's go to Exodus chapter 25. Gehen wir zu 2. Mose, Kapitel 25. And that speaks about the Ark of the Covenant Und hier spricht es über die Bundeslade, and the mercy seat und der Gnadenthron and the two cherubims on the mercy seat. und Okay. die zwei Cherubim auf den Gnadenthron. So let's read. Lesen wir Let's begin in verse 17. und wir fangen in Vers 17 an. It says, And thou shalt make a mercy seat of pure gold. 2 cubits and a half shall be the length thereof, and a cubit and a half the breadth thereof. And thou shalt make 2 cherubims of gold of beaten work, shalt thou make them in the 2 ends of the mercy seat. So where are they placed? Vers 18, also wo sind sie aufgestellt? At the 2 ends, An right? zwei Enden. Verse 19. Vers 19. And make 1 cherub on the one end, and the other cherub on the other end. Even of the mercy seat shall ye make the cherubims on the 2 ends thereof. So on both ends, and we studied, right? You have these 2 ends, okay? Auf den jeweiligen Enden. Und wir haben das studiert. Es gibt diese zwei Enden. So at the beginning of this 7th plague, first end, and at the end of the 7th plague, the last end. So, Okay? am Anfang der 7. Plage gibt es den ersten Ende und am Ende der letzte Ende. Okay. So and it says on either side was to be a cherub, right? Es sagt, auf den jeweiligen Seiten soll ein Cherubim geben. And is a cherub also a tree of life? Und ist ein Cherubim auch ein Baum des Lebens? Yes. Yes. Ja. Okay. 2 anointed ones. Yeah, because a cherub is an anointed one, right? Ein Cherub ist ein Gesalbter. And you become an anointed one when you're born again. Und Okay. du wirst eine Gesalbter, wenn du neu geboren wirst. Also because the 2 anointed ones were the 2 olive trees. Yes. Und auch weil die zwei Gesalbten waren diesen zwei Ölbäumen. Yes. Okay, and now verse 20. Jetzt Vers 20. It says, And the cherubims shall stretch forth their wings on high, covering the mercy seat with their wings, and their faces shall look one to another. Toward the mercy seat shall the faces of the cherubims be. Okay, so they were to stretch their wings forth, right? Sie sollen ihren Flügeln ausstrecken. And their faces were towards each other. Und Okay. ihre Gesichter waren an anderen zugerichtet. So let's go now to this first quote So, gehen wir jetzt wieder zu den Livestream-Gruppe, zu dem ersten Zitat. from First Spiritual Gifts. Das ist von 1 SG. And there's Sister White, she saw this depiction in the sanctuary above. Und hier Ellen White hat diese Darstellung in das Heiligtum oben gesehen. It says, As a border around the top of the ark was most beautiful work representing crowns. Everybody there? Ist jeder da? It was of fine gold. In the ark were the tables of stone containing the 10 commandments. On each end of the ark was a lovely cherub with their wings spread out over it. Their wings were raised on high and touched each other above the head of Jesus as he stood by the ark. So what did the wings do? So, was taten die Flügel? They touched each other. Sie Okay, rührten einander an. okay, so what did these 2 trunks of the tree do? So, was taten diese zwei Stämme des Baumes? And they also came together as one, right? Sie kamen zusammen oben als eins. Okay, so the Lord wants to show us that these 2 ends are actually, it's one end, okay? Der Herr möchte uns zeigen, dass diese beiden Enden ist eben ein Ende. He wants to connect this with this, okay? Er möchte eben dies mit dies zusammenbinden. So
And obviously this has a very deep meaning, okay? Und natürlich, dies hat ein sehr tiefreichendes Bedeutung. And tonight we want to look at least part of this meaning, okay? So heute Abend wollen wir zumindest einen Teil dieses Bedeutungs anschauen. Okay, so let's go first to Numbers chapter 32. So gehen wir jetzt in unseren Bibeln zu 4. Mose 32. Numbers 32. 4. Mose 32. Let us begin in verse 1. Und wir fangen zu lesen in Vers 1 an. Ja. And this chapter speaks about the tribe of Reuben and Gad and a half tribe of Manasseh. Und dieser Kapitel spricht über die Stämme von Reuben und Gad und die halbe Stamm Manasses. Okay, and it tells us where they settled down when they entered the glorious land. Und es erklärt uns, wo sie sich niedergelassen haben, als sie ins herrlichen Land hineinkamen. Okay, and also yesterday I learned something new, okay? Und gestern habe ich was Neues gelernt. Because I always, when you have this map, okay, when they came from Egypt up to Palestine, Also du hast diese Karte, also diese Landkarte, wenn sie von Ägypten auszogen nach Palästina gingen. I always thought that they came from here and entered Palestine from this direction. Ich habe immer gedacht, dass sie von hier unten in diese Richtung nach Palästina hineinkamen. But actually they came like this and came from behind. Aber im Grunde kamen sie hier rum und kamen in Palästina von hinten ran. Okay, so I never noticed this before. Okay, Und das ist mir zuvor nie aufgefallen. okay, but it's interesting, as we will see. Aber es ist interessant, wie wir gleich sehen werden. Okay, but let's begin in verse 1. Aber jetzt lesen wir in Vers 1. It says, Now the children of Reuben and the children of Gad had a very great multitude of cattle. And when they saw the land of Jazer and the land of Gilead, that behold, the place was a place for cattle. So it speaks about the tribe of Reuben and Gad, right? Hier spricht es über den Stamm von Reuben und Gad. The children of Gad and the children of Reuben came and spake unto Moses and to Eleazar the priest and unto the princes of the congregation, saying, Ataroth and Dibon and Jazer and Nimrah and Heshbon and Elealai and Shebam and Nebo and Beon, even the country which the Lord smote before the congregation of Israel, is a land for cattle, and thy servants have cattle. Wherefore, said they, if we have found grace in thy sight, let this land be given unto thy servants for possession, and bring us not over Jordan. Okay, so what were they requesting? So, wonach haben sie verlangt? The one this side of the Jordan. Yes, exactly. Okay. Den Land diesseits des Jordans zu bekommen. So as I said, they came from behind, and they were basically trying to get the east part of the glorious land. So, Okay. wie gesagt, sie näherten sich dem verheißenen Land von hinten rum und sie wollten hier auf den Ostseite des Flusses bleiben. So yes. So the east part of the glorious land, and the Jordan would be the borderline. Okay. So das Ostteil des verheißenen Land und den Jordanfluss würde der Grenze dessen sein. Okay. So therefore they came from the east to the So sie kamen vom Osten nach west, right? nach Westen. Had they crossed the Jordan, they would have gone westwards. So, Okay. wenn sie den Jordan überquerten, dann gingen sie westlich. Okay. Who else comes from the east to the west? Und wer noch kommt vom Osten nach Westen? Yes, Christ. Okay. Christus. So just keep your finger here. Let's go quickly to Matthew 24. So, halte den Platz hier und geht schnell zu Matthäus 24. Let's read verse 26 to 27.
Wir lesen die Versen 26, 27. Matthew 24. Matthäus 24. Verses 26 to 27. Verse 26, 27. This speaks about the second coming of Christ here. Das hier spricht über die zweite Kommen des Herrn. It says, Wherefore, if they shall say unto you, Behold, he is in the desert, go not forth. Behold, he is in the secret chambers, believe it not. For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. Yes? So Amen. Christ comes from the east to the west. Christus kommt vom Osten nach Westen. Okay, and in the sanctuary, Und das Heiligtum, in which direction did people came? in welche Richtung kamen den Menschen? East or west? Yeah, also from east to the west. Auch vom Okay. Osten nach Westen hin. Okay, so this was this interesting observation that I found yesterday. From at least for me, it was interesting. Okay. Das war diese interessante Bemerkung, zumindest für mich, die ich gestern gesehen habe. Okay, so when we go now back to Numbers 32, Also wenn wir jetzt zurück zur 4. Mose 32 gehen, so we read until verse 5, wir haben bereits bis Vers 5 gelesen. and as we remember, they asked to settle already down, not to go over Jordan. Okay, Und wenn wir erinnern, sie fragten bereits, dass sie sich dort niederlassen wollen und nicht über Jordan queren wollten. Reuben and Gad. Das war Ruben und Gad. Okay, and now let's see what Moses answers. Und lasst uns schauen, wie Mose sich antwortete. It says, And Moses said unto the children of Gad and to the children of Reuben, Shall your brethren go to war, and shall ye sit here? And wherefore discourage ye the heart of the children of Israel from going over into the land which the Lord hath given them? Thus did your fathers when I sent them from Kadesh Barnea to see the land. Okay, so what is Moses telling them? Bis Vers 8. Also was sagt Mose ihnen? Or were they basically asking them if this is their motive? Okay. Oder fragte, ob dies ihr Motiv sei. He says, well, you can have the land, but you need to go over there and fight for them first, brother. You discourage them thinking you're getting away with it. Exactly. Yes. Sagt, ihr könnt dieses Land haben, aber ihr müsst zuerst hinübergehen und mit eurem Geschwister kämpfen, damit du sie nicht ermutige, also das Kampf entmutige, das Kampf entkommt ihr nicht. So basically, you cannot just relax here while your brethren need to go and fight. Okay. Also ihr könnt im Grunde euch hier nicht ausruhen, während eure Geschwister ringen und kämpfen müssen. Okay. So, and then Moses basically recounts how these spies discouraged people back then. Okay. Und Mose erzählte auf, wie diese Spione damals das Volk entmutigte. Okay. So, but now let's see what the result is. Aber lass uns sehen, was das Ergebnis war. Verse 16. Vers 16. That's now the answer from Gad and Reuben. Und jetzt ist das Antwort von Gad und Ruben. And they came near unto him and said, We will build sheepfolds here for our cattle, and cities for our little ones. But we ourselves will go ready armed before the children of Israel, until we have brought them unto their place, and our little ones shall dwell in the fenced cities because of the inhabitants of the land. We will not return unto our houses until the children of Israel have inherited every man his inheritance. For we will not inherit with them on yonder side Jordan or forward, because our inheritance is fallen to us on this side Jordan eastward. So what do they say? Vers 19. Also was sagen sie? No, Yeah, we will go and fight and not till it's finished. rest in our own inheritance until everybody has it. Okay? Wir werden gehen und kämpfen und wir werden nicht ruhen in unserem Erbteil, bis jeder von uns ihr Erbteil bekommen haben. And then Moses says, Dann Moses sagt, verse 20, Vers 20, And Moses said unto them, If ye will do this thing, if ye will go armed before the Lord to war, and will go all of you armed over Jordan before the Lord, until he hath driven out his enemies from before him, and the land be subdued before the Lord, then afterward ye shall return, and be guiltless before the Lord, and before Israel. And this land shall be your possession before the Lord. Okay, so he basically then said, alright, if you do this, then it's fine. so er sagt im Grunde, wenn ihr dies tut, dann ist das in Ordnung. So now let's go to chapter 20,
34. Lasst uns Numbers jetzt 34. zu Kapitel 34, also 4. Mose 34 And then verse 15. und dann Vers 15. But let's read rather 14 and 15. Oder sogar, wir lesen die Versen 14 und 15. It says, For the tribe of the children of Reuben according to the house of their fathers, and the tribe of the children of Gad according to the house of their fathers, have received their inheritance. And half the tribe of Manasseh have received their inheritance. The 2 tribes and the half tribe have received their inheritance on this side Jordan near Jericho, eastward toward the sun rising. So what did they receive? So was erhielten sie? Their inheritance. The inheritance. Den Yes. Erbteil. So therefore what did they receive? So deswegen, was haben sie erhalten? The land. Yeah, the land, exactly. Das Land. Okay. So they received it earlier than the other tribes, okay? So, sie erhielten es vor den anderen Stämmen. Okay, but still, was it over for them? Aber dennoch war es für sie vorbei. No, they still had to join the war with the others. Okay? Nein, sie mussten dennoch das Krieg mit den anderen anschließen. So let's also go to Joshua because he also gives an account of it. Joshua chapter 1. Gehen wir zu Josua Kapitel 1, denn er gibt auch einen Bericht hierüber. Joshua 1 and then beginning in verse 10. Josua 1 und dann fangen wir in Vers 10 an. This is 10 down to verse 15. Vers 10 bis Vers 15 hinab. It says, Then Joshua commanded the officers of the people, saying, Pass through the host, and command the people, saying, Prepare you victuals. For within 3 days ye shall pass over this Jordan, to go in to possess the land, which the Lord your God giveth you to possess it. So that's now when they are about to cross Jordan. Okay? Hier ist es, wo sie gerade über den Jordan queren werden. And now he reminds Gad and Reuben and the half-tribe of Manasseh that they made this commitment to join them. Okay? Und er erinnert jetzt Gad und Reuben und den halben Stamm Manassas, dass sie Commitment, Diese Vereinbarung. dass sie diese Vereinbarung eingegangen sind, der anderen Stämmen sie zu helfen. So now let's go to verse 12. Vers 12. And to the Reubenites and to the Gadites and to the half the tribe of Manasseh spake Joshua, saying, Remember the word which Moses, the servant of the Lord, commanded you, saying, The Lord your God hath given you rest, and hath given you this land. So what did they already obtain? So was haben sie bereits erhalten? The rest. The rest and the land. Okay. Die Ruhe und das Land. Your wives, your little ones, and your cattle shall remain in the land which Moses gave you on this side Jordan. But ye shall pass before your brethren armed, all the mighty men of Valor, and help them. What are they to do? So, was sollten sie tun? Help them. Sie sollen Okay. sie helfen. Just keep this in mind. Und behalte das im Sinne. Verse 15. Vers 15. Until the Lord hath given your brethren rest, as he hath given you, and they also have possessed the land which the Lord your God giveth them. Then ye shall return unto the land of your possession, and enjoy it, which Moses the Lord's servant gave you on this side Jordan toward the sun rising. Okay? So, I think, at least with most of us, if not with all of us, So, ich denke, dass mit den meisten von uns, wenn nicht allen, the quote that I will now share is probably already in your mind. so, der Zitat, die ich jetzt mitteilen wird, habt ihr wahrscheinlich im Sinne. Okay, because what does it remind you of? Denn an was erinnert uns das? Yeah, it's like the anointed ones in heaven coming to help Christ. Es ist wie But die, it wasn't guaranteed their rest until he obtained his. Exactly. Okay. wie die Gesalbten im Himmel, die kommen, um Christi zu stärken, denn ihre Ruhe ist nicht ihnen versichert, bis Christi den Sieg errungen hat. Yes. So let's go to this last quote. Okay. Gehen wir in den Notizen zu diesem letzten Zitat.
this well-known quote we already shared many times. Und dies ist eine bekannte Zitat, die wir öfters mitgeteilt haben. Let's just read the boldfaced. Und wir lesen nur das fettgedruckte Teil. It says, the members of the church triumphant, the church in heaven, will be permitted to draw near to the members of the church militant, to aid them. What's the different word for aid? So, was ist ein anderes Wort für helfen? Yeah. Help them, yes. Sie zu helfen eben. Yeah. To aid them in their necessity. Let us ever remember that we are laborers together with God. In this heavenly union we shall carry forward his work with completeness, with singing and rejoicing. Okay, so we can see that Reuben, Gad and half tribe of Manasseh would represent this first group, right? Also, wir können sehen, dass Reuben, Gad und der halbe Stamm Manassas diese erste Gruppe darstellen würden. They already received the rest in the land. Sie erhielten bereits die Ruhe und das Land. But they could not yet basically enjoy it. Aber sie konnten es noch nicht genießen, until the second group also received their inheritance. bis der zweite Gruppe auch ihre Erbteil bekommen haben. Yes. They would be now this church triumphant going forth to help the church militant. Sie werden hier diese siegreiche Gemeinde, die vorangehen, um den kämpfende Gemeinde noch zu helfen. Okay, so and at the end, how many tribes have received their inheritance? Und am Ende, wie viele Stämme haben ihre Erbteile erhalten? All of them, 12. Allen, Okay, allen 12. okay, so therefore, this is this point that the Lord wants to show that even though he has a group here already, So deswegen dieser Punkt, den der Herr hier zeigen möchte, so obwohl er bereits eine Gruppe hier hat, die fertig sind, it's not completed until this group also is completed. es ist noch nicht gänzlich vervollständigt, bis diese Gruppe auch komplett sind. And Brother Mark, he showed us today this greater illustration of the 2 tribes and the 10 tribes, right? Bruder Mark hat uns heute Morgen diese erweiterte Darstellung gezeigt von den 2 Stämmen und den 10 Stämmen. Meaning the God's people and then the world. Das bedeutet im Sinne Gottes Volk und dann die Welt. This would be then here when the church goes forth to join the world, right? Das wäre dann hier, wenn die Gemeinde geht voran, um die Welt zu holen. So in this sense, the 2 tribes would be the church and the 10 tribes would be the world, In right? diesem Sinne, die 2 Stämme wird die Gemeinde sein und die 10 Stämme die Welt. But the same pattern can be applied inside the church, okay? Aber dieselbe Muster kann man innerhalb des Gemeindes auch anwenden. Because how many groups are in the church? Wie viele Gruppen gibt es in der Gemeinde? Yeah. The church and the world. Also die Okay. Gemeinde und die Welt. Include the movement also. Yes. Okay. So the point is that here they would represent the 2 joining now the 10 tribes inside the movement or the church. Okay. Punkt ist, dass die hier werden die 2 darstellen und sie schließen die 10 innerhalb von der Gemeinde an. Okay. So now let's go to Hebrews chapter 11. Gehen wir jetzt zu Hebräer Kapitel 11 an. This is this principle that Brother Mark just mentioned earlier. Okay. Hier ist dieses Prinzip, die Bruder Mark so eben, also vorhin erwähnte. It says here, verse 39 to 40. Die Verse 39, 40. Because here it speaks all about these great men of faith. Okay. Hier spricht es über all diese großen Männer des Glaubens. And it says, and these all, having obtained a good report through faith, received not the promise. God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. Okay? So, therefore, it's not complete, okay? So ist es eben nicht vervollständigt worden. So, it's only complete when the rest comes in, okay? Es ist nur vollständig, wenn den anderen da
sich zuschließen. But even if you come here, it's not complete because now it needs to go to the next group that also need to be brought in. Selbst wenn du hier ankommst, ist es noch nicht vollständig, weil dann müssen sie zu der nächsten Gruppe gehen, die auch mit hineingebracht werden muss. Yes. Amen. So, and this is also when Moses and Elijah came down to Christ. Yes. Dies ist auch, wo Mose und die Elia zu Christi herabkamen. And they also realized that they had to help him because unless he would go through, it would not be complete. Okay. So, sie haben festgestellt, dass sie kommen mussten, um ihm zu helfen, denn es sei denn, dass er hindurchgehe, es werde nicht vollständig sein. Okay. So now let's go to Acts chapter 1. Gehen wir jetzt zur Apostelgeschichte Kapitel 1. And we read this morning. Das hatten wir auch bereits heute Morgen gelesen. And this is when they studied prophecy together in the upper room. Und hier ist es, wo sie in den Obergemach gemeinsam Prophetie studierten. And then Peter, he stood up, right? Und dann stand den Petrus auf. In verse 15. Und in Vers 15 It says, "And in those days Peter stood up in the midst of the disciples and said, the number of names together were about 120. Men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled, which the Holy Ghost by the mouth of David spake before concerning Judas, which was guide to them that took Jesus. For he was numbered with us and had obtained part of this ministry." So what was he? Was war er? To verse 17. Bis Vers 17. Yes, he was numbered, right? Er war gezählt unter uns. He was a part of this complete number. Er war ein Teil von diesen kompletten Zahl. Yes. But since he fell away, now the number needs to be made up. Aber da er weggefallen ist, muss die Nummer dann vollständig gemacht werden. Okay. Let's just continue. Lesen wir weiter, Vers 18. Now this man purchased a field with the reward of iniquity, and falling headlong, he burst asunder in the midst, and all his bowels gushed out. And it was known unto all the dwellers at Jerusalem, insomuch as that field is called in their proper tongue Al-Sedama, that is to say, the field of blood. For it is written in the book of Psalms, "Let his habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric let another take." Okay, so he was to be replaced. Okay, So, er soll ersetzt werden, that the number again is made up to 12. sodass die Nummer wieder 12 ausmacht. Okay, so now let's go to Ezra chapter 8. Kommen wir jetzt zu Ezra, Kapitel 8. And Ezra 8 speaks about when they left Babylon. Okay, Ezra 8 spricht darüber, wo sie Babylon verlassen haben. and now verse 15. Und wir fangen in Vers 15 an. It says, "And I gathered them together to the river that runneth to Ahava, and there abode we in tents 3 days, and I viewed the people and the priests, and found there none of the sons of Levi." So who was not there? So, wer war nicht da? No Levites. Keine Okay. Leviten. Verse 16. Vers 16. "Then sent I for Eliezer, for Ariel, for Shemaiah, and for Elnathan, and for Jerub, and for Elnathan, and for Nathan, and for Zechariah, and for Mishulam, chief men, also for Joarib, and for Elnathan, man of understanding." How many men is he sending? Wie viele Männer sendet er? 11. 11. 11, sorry. Yes? So 11. Okay, so how many are lacking? So, wie viel fehlen noch? One. Okay. Einer noch. So he's sending out 11 to get in now
the rest. Okay. So, sendet 11 hinaus, den Rest einzubringen. And before they can leave Babylon, they need to bring in the rest out. Okay. Bevor sie Babylon verlassen können, sie müssen den anderen herausbringen. And this first group is already out, but they are now waiting until the rest joins in. Diese erste Gruppe sind bereits hinausgekommen, aber sie warten, dass der Rest sie anschließt. Yes. And so let's continue. So, lesen wir weiter. Jump down to verse 21. Vers 21 jetzt. Then I proclaimed a fast there. No, sorry, let's read verse 18 first. So, Vers 18 zuerst, Verzeihung. It says, and by the good hand of our God upon us, they brought us a man of understanding, the sons of Mali, the son of Levi, the son of Israel, and Sherebiah with his sons and his brethren 18. And Hashabiah, and with him Jesiah of the sons of Merari, his brethren, their sons 20. So, Vers 19. did they have success? Did they get people out? Hatten sie Erfolg? Haben sie einigen herausgebracht? Yes. Ja. 18 and 20. Right? 18 und 20. Okay. And now verse 21. Und jetzt Vers 21. Then I proclaimed a fast there at the river of Ahava, that we might afflict ourselves before God to seek of him a right way for us, and for our little ones, and for all our substance. For I was ashamed to require of the king a band of soldiers and horsemen to help us against the enemy in the way, because we had spoken unto the king, saying, the hand of our God is upon all them for good that seek him, but his power and his wrath is against all them that forsake him. So we fasted and besought our God for this, and he was entreated of us. Then I separated 12 of the chief of the priests, Sherebiah, Hashabiah, and 10 of their brethren with them. So how many is he now setting aside? So, wie viel sondert jetzt ab? 2 and 10. Yes, 2 2 und and 10. 10, exactly. Okay. 12 in total. So, Okay. 12 insgesamt. But it's specifically marked as 2 and 10. Aber Okay. es wird hier so aufmarkiert als 2 und 10. So therefore, who's joined together now? So, deswegen, wer ist miteinander hier verbunden? Yeah, the 2 sticks, Die right? 2 Stöcke, And the 12 tribes. die 12 Stämme. Okay. So therefore, we can see that it's just another illustration that the number was now made up to 12. So, Okay. es ist wieder eine Darstellung, wie die Nummer hier zur 12 vervollständigt wird. And therefore, they now came together out of Babylon. So, Okay. deswegen kamen sie gemeinsam aus Babylon heraus. Okay. And I want to look at. It's also interesting that they came to a river 3 days. They fasted for them here. Yes. So they're supposed to do Fürbitte. What's Fürbitte? Supplication, They're supposed to intercession. intercede for them. Mhm. Come out here. Yeah, I mean they were like these trees standing at the river. Also Okay. sie waren wie diese Bäume, die am Fluss standen. Yes. Okay, but I want to look at the last illustration. Okay, Okay. ich möchte eine letzte Darstellung jetzt anschauen. So, should I go with that? Yeah, let's go to Leviticus 23. So gehen wir zu 3. Mose 23. Leviticus 23. 3. Mose 23. And let us read verse 9 Und wir lesen Vers 9. and forward. Vers 9 und dann weiter. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye be come into the land which I give unto you, and shall reap the harvest thereof, then ye shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest unto the priest. So what is he presenting? Das ist Vers 10. Also was stellt er da oder was bringt er hervor? Yeah, first fruits. Erstlingsfrüchten. Okay. And what was so special about the first fruits? Und was war so besonders über den Erstlingsfrüchten? The barley harvest, not the
Christ when he was resurrected. Brought the first fruits before Okay, his Father. yes, that's a valid point. Okay, let's go there. Also Christus, als er auferstanden ist, hat den Erstlingsfrüchten So let's seinen go Vater to 1 vorgebracht. Corinthians chapter 15. Gehen wir zu 1. Korinther, Kapitel 15. Maybe. Ersten Korinther 15 And then verse 20. und dann Vers 20. It says, "But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept." Okay, so Christ is the first fruits, right? Christus ist die Erstlingsfrüchte. And now verse 23. Jetzt Vers 23. "But every man in his own order, Christ the first fruits, afterward they that are Christ's at his coming." Okay, so how many resurrections? So, wie viele Auferstehungen? 2, right? 2. Illustrated also by the special resurrection and the general resurrection. right? Dargestellt durch die besondere Auferstehung und die allgemeine Auferstehung. Okay, so the point I want to make is that Der Punkt, den ich machen möchte, the first fruits and one illustration marked here. Okay, die Erstlingsfrüchten sind in einer Darstellung hier markiert. yeah, when they mark this first resurrection here. Wo Okay, sie diese erste Auferstehung hier markieren. but what was so special about the first fruits? I mean, why did what could not have happened without the first fruits? So, was war so besonders über die Erstlingsfrüchten? Was hätte nichts passieren können ohne die Erstlingsfrüchten? Yeah, yes, exactly. The rest of the harvest So could das- not have been brought in. Rest der Ernte hätte nicht hineingebracht werden können. Yes. So it was only after the first fruits were presented before God, then the rest of the harvest could be brought in. Es war nur nachdem, dass die Erstlingsfrüchten vor dem Herrn gebracht würde, dass der Rest der Ernte hineingebracht werden konnte. Let me just quickly look whether I find the quote. Und ich schaue nach einem bestimmten Zitat nach, kurz. So, Is it? It's in the study Bible. Where exactly? Fourth paragraph. In Leviticus 23. Yes, no, in 1 Corinthians. Oh, Leviticus 23. Leviticus. Okay, let's go back to Leviticus 23. It's in the study Bible. Apparently. I don't know. I don't have any notes on the Leviticus 23. Just give me some keywords. Not until the ceremony had been performed. Is it in Patriarchs and Prophets? Mm. Yes. Okay, then I will find it. Okay, I have it. I will post it quickly now. Also ich werde das posten. Okay. It's now posted. Jetzt ist es in der Livestream-Gruppe. Der letzte Zitat, der gepostet wurde. It says, "The Passover was followed by the 7 days feast of unleavened bread. The first and the 7th day were days of holy convocation, when no servile work was to be performed. On the 2nd day of the feast, the first fruits of the year's harvest were presented before God. Barley was the earliest grain in Palestine, and at the opening of the feast it was beginning to ripen. A sheaf of this grain was waved by the priest before the altar of God, as an acknowledgement that all was his. Not until this ceremony had been performed was the harvest to be gathered." Okay? So, what does it teach us? Also was lehrt uns das? Same as a tithe. Okay. Yeah, without the first group, there cannot be the harvest of the remaining ones. Okay? Ohne die erste Gruppe, es kann nicht die Ernte von den übrigen geben.
So this first group is always the key for the rest to come in. Okay. Diese erste Gruppe ist immer der Schlüssel für den anderen hineinzukommen. Okay. So so we can see clearly, okay, that we always have these two groups illustrated. Okay. Wir können klar sehen, dass wir immer diese zwei Gruppen dargestellt haben. First group and then the rest. Okay. Die erste Gruppe und dann den anderen. Yeah. They already enter into the rest. Sie gingen bereits in die Ruhe hinein, But they cannot enjoy it until these one also enter. Okay? aber sie können es nicht genießen, bis auch diejenigen hier hineinkommen. So, and that's illustrated with which other illustration? Und das wird durch welche weitere Darstellung dargestellt? Okay. Yeah, yes. In some Fünfte sense. Siegel. Let's go to Revelation 12. Gehen wir zur Offenbarung 12. In verse 1 and 2. Die Versen 1 und 2. It says, "And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars." So where do we mark this woman? Vers 1. Wo markieren wir diese Frau? Yeah, the beginning of this. So, yes. It's the first group, right? Also hier ist die erste Gruppe. Okay. And then verse 2. Und dann Vers 2. "And she, being with child, cried, travailing in birth, and pain to be delivered." So is she already enjoying her land? So, Okay. genießt sie bereits ihren Land? No, right? Nein, noch nicht. She's now in great Travailing. pain and travailing for the next group also to come. Sie ist in großem Schmerz und leidet, dass der nächste Gruppe auch herauskommt. So therefore we can see that all these prophets that were raised up here, they didn't have a nice holiday. Okay. Deswegen können wir sehen, all diese Propheten, die hier aufgerichtet würden, sie hatten keine Ruhetag oder keinen Urlaub gehabt. They had this great struggle together with the few faithful in here. Okay. Sie hatten einen großen Ringen mit den einigen Treuen in dieser Zeit hier In order gehabt, to bring them also to the birth. sie auch zu den Geburt zu bringen. Yes. Amen. So, and therefore the Lord wants to show us here that these two groups, they are inseparably linked. Okay. Deswegen der Herr möchte uns zeigen hier, dass diese zwei Gruppen, die sind nicht voneinander zu trennen. Because without this group cannot come forth. Okay. Ohne diese Gruppe kann diese Gruppe nicht hervorkommen. But also without this group cannot enjoy or come to the rest. Okay. Aber ohne diese Gruppe kann diese Gruppe sich nicht ausruhen oder zu den Ruhe Both trees kommen. make 12, Yes. Yeah. because there's 12 fruits. Yes. Exactly. Beide Bäume machen 12, weil es gibt 12 Früchte. So only if they join together, the 12 are joined together. Okay. So, nur wenn sie zusammengeschlossen sind, die 12 also der Zahl ist, dann macht 12 aus. Okay. So it's wonderful what the Lord wants to show us. Okay. Also es ist wunderbar, was der Herr uns dadurch zeigen möchte. And therefore, it's just an internal illustration of the joining of the two sticks. Okay. Deswegen ist es nur eine interne Darstellung von das Zusammenkommen von den zwei Stücken. Yes, this would be the joining of the two sticks inside the church. So, Okay. dies wird das Zusammenkommen von den zwei Stücken innerhalb der Gemeinde. And once they are joined together, Und wenn sie einst zusammengekommen sind, then they will also try to join the 10 tribes of the world. Okay. dann werden sie versuchen, den 10 Stämme der Welt mit hineinzubringen. And then once they are joined, then the gospel is complete. Und wenn sie denn vereint sind, ist das Evangelium abgeschlossen. Amen. Amen. Okay. This was the thought I wanted to also add with this morning's study. So, das waren die Gedanken, die ich zu dem Studium von heute Morgen hinzufügen wollte. Okay. Any question left? Hat jemand Fragen? Doch? Only one thing about why does it say the half tribe of Manasseh? Yes. Also meine Frage wäre, warum sagt es der halbe Stamm Manassas? Good question. Eine gute Frage. I also need to look at this. I mean, Ich muss das auch anschauen.
I don't even understand why this was literally. Okay. Ich wusste noch nicht mal, warum dies in der Geschichte buchstäblich war. I need to look at it. Ich musste es anschauen. Alright, then I would say, then let's close with our prayer round. Ich würde dann sagen, lasst uns mit unserer Gebetsrunde abschließen.